ரொம்ப நாள் நான் அந்த வீடியோ போடணும்னு நினச்சிட்டே இருக்கேன். டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்பராக என்ன ஃபீஸ் ரேஞ்ச் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுன்றதுக்காக. ஸோ இட் டுக் டைம் ஃபார் மீ. நிறைய பேர் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எங்கே படிக்கிறது, அப்படி பேச்சுலர்ஸ் ஆஃப் டிசைன் படிக்கணும்னா எங்கே படிக்கிறது, மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டிசைன் எங்கே படிக்கிறது, லாங் டேர்ம் கோர்சஸ் எங்கே படிக்கிறதுன்ற மாதிரி கேட்டே இருந்தீங்க. ஸோ ப்ராப்பரான காலேஜஸ் இந்தியாவில் எங்கெங்கே இருக்குது, அதோட ஃபீஸ் ரேஞ்ச் என்ன, எங்கே ஜாயின் பண்ணலான்னு சஜஷன். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் கலெக்டட் ஃபியூ ஆஃப் த காலேஜஸ் இன் இந்தியா தட் யூ கேன் ரெஃபர். மேபி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயருக்கு முடிஞ்சிருக்கும் பேட்ச் எடுத்துருப்பாங்க. மேபி அப்கமிங் இந்த இயருக்கு யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஸ்டார்டிங். இப்போ இருந்தே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணி யூ கேன் மேபி எதுன்னு டிசைட் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் விஷ். இது ஒரு ப்ராப்பர் டைமிங்காக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட பேக்ரவுண்ட் ரிசர்ச்சுக்கும். தென் யூ கேன் செலக்ட் த காலேஜ். இஃப் யூ ஹேவ் டு ரைட் த எக்ஸாம்ஸ் யூ கேன் ஆல்சோ டூ தட். So let's get into the video. Number one is MIT Institute of Design. This is located in Pune. In the website you can choose for the programs and see what is available. So communication you have a BDes and MDes, and you have different types of graphic design, animation, video, game design. If you are interested in all this, you can do that. But if you want to learn user experience design, you have the option in the industrial design. And then you click panninga you have the exam dates. Like maybe you can apply register for that now if you are interested. And also you have the details here. என்னென்ன courses offer பண்றாங்க and how many years it will take, and the details are all about here. என்னென்ன career opportunities and everything you can check here. MIT ஓட course fees design-க்கு 5.6 lakhsல இருந்து it will extend up to 18 lakhs வரைக்கும் extend ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. It depends on which course or things you choose. Masters 6.5 lakhsல இருந்து இருக்கு. You can check them if you are interested. And next is we have Symbiosis Institute of Design. இங்கே you have different types of programs, so you have to choose between communicate. இதில் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்ததில் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் தான் இருந்தது. இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைனில் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது. இங்கே கம்யூனிகேஷன் டிசைனில் you have user experience design. Okay, you can choose them and see one of the things that you can learn here. Check this and apply from here. நீங்கள் என்ன படிக்கணுன்றதை பார்த்து you can start doing that. இதோட cost starts from 6 lakhs. Maybe you can compare the courses and see what they are providing. And then come up with நீங்கள் ஃபைனலாக எதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களோ அதில் அப்ளை பண்ணுங்கள். And it's located in Nagpur. Okay, and the next one is National Institute of Design, NID. இது Ahmedabadல இருக்கு. Programs is like we have Master of Design, Bachelor of Design இருக்கு. PhD if you want to do, you can do that. Masters of Designல you can see which are the disciplines that you want to go with. Master of Design you have Communication and the Industrial Design. Industrial design you have universal design irukku, product design irukku. You can choose like which one you want to go with. And interdisciplinary design you have design for retail experience, MDes irukku. And then strategic design management. If you want to become a UX strategist, you can maybe learn this. And IT integrated you have digital game design, interaction design irukku, and information design. And finally new media design. In the institute you can explore a bit on choosing your masters. In the course cost it comes around 10,80,000. Maybe இன்னும் கொஞ்சம் plus or minus இருக்கலாம். So based on like what are you choose for allied courses இந்த மாதிரி ஏதாவது extra fees ஏதாவது வந்தா maybe it can be added. So cost overall average price it is 10,70,000. And next is DIT University. And இதில் programsல பார்த்தா you have BDes UX UI specific இருக்கு. You can learn if you are interested in that. So fees it's upfront here. You will cost around the first semester, second semester, third and fourth semester tuition fees மட்டும் include பண்ணிருக்காங்க. So we can refer this. Next is Vivekanand Global University. இதில் you can see I think we have design. இதில் COED code ன்னு ஒன்று இருக்கும். You can click them and see what are the courses they offer in that. So and then BDex UX இருக்கு, and then you have also Masters of UX Design as well. இது ஜெய்ப்பூர்ல இருக்கு. மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் I think it starts from 4 lakhs. It's based on ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது கோர்சஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா it will be added based on that. Extra maybe 5 to 10,000 you might be paying extra per semester. Maybe ஒரு 5 to 6 lakhs குள்ள வரும். And if you have some scholarship like scoring it's like 80% மேலே 90% மேலே உங்களோட காலேஜஸில் எடுத்திருந்தீங்கன்னா it will be an advantage for you. 25%, 10% reduced cost உங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஆட் ஆகும். Maybe you can also utilize that. And next is Industrial Design Center, IIT Bombay. You can maybe check the design programs here. என்ன மாதிரியான interaction design வேணுமா, இந்த industrial or communication design, you can check them. So let me check with first these courses. We have lots of master program here. And I think industrial design, communication design, you have animation, interaction. So you can choose based on உங்களுக்கு எது வேணுமோ choose பண்ணிக்கலாம். But they'll take based on the exams. Course fees 2 lakhs start ஆகுது. And we might need exams for getting seats in here. So CED CED or exam. And the next one is World University of Design. We have fee structures here. நீங்கள் நம்ம டேரக்டாக அதுக்கே போயிடுவோம். So to see which is okay. Masters they have around first year they have 3.5 lakhs.
second year 3.5 lakhs, total வந்து it will cost around 7 lakhs per year. If you want to do masters in user experience and interaction design, it is here. அண்ட் சீட்ஸ் வந்து மினிமம் சீட்ஸ் தான் இருக்குது. இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் ஒரு சில காலேஜஸில் எக்ஸாம்ஸ் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ டெல் வாட் ஆர் த எக்ஸாம்ஸ் தட் யூ நீட் டு கிளியர் டு கெட் த சீட்ஸ் இன் தேர். MIT இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டிசைனில் MIT ID DATன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். ஸோ அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணால் தான் வில் கெட் த சீட் இன் ஹியர். வேர்ல்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டிசைன் ஒன்று சொன்னேன். அதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு கிளியர் சீட் இல்லைனா NID இல்லைனா NIFTன்னு. ஸோ வி ஹேவ் எனி ஆஃப் த எக்ஸாம்ஸ், எந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணாலும் யூ கேன் கெட் இன் தேர். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டிசைன் சென்டர் IDC IIT பாம்பேல யூ ஹேவ் டு கிளியர் IIT seed exam எழுதி clear பண்ணா you can get the seats there. And Vivekananda Global Universityல you have BGU CET ன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும். So for that அந்த எக்ஸாம் clear பண்ணா you can get the seat in there. Mostly seed, NID, NIFT அப்புறம் இதெல்லாம் எழுதினாலே நிறைய காலேஜஸ்ல சீட்ஸ் கிடைச்சிடும். Apart from that sometimes college ஸ்பெசிஃபிக்காக some எக்ஸாம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, நான் இப்போ மென்ஷன் பண்ண மாதிரி. ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் காலேஜில் சீட் கிடைக்கும். இஃப் யூ ஆர் பிளான் டு டூ யூர் மாஸ்டர்ஸ், உங்களுக்கு ஒரு ஓவர்வியூ கிடச்சிருக்கும் எந்தெந்த காலேஜஸில் கன்சிடர் பண்ணலாம், இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவான்னு. யூ கேன் ரெஃபர் them. Hope this was helpful. I'll meet you on the next video. Bye bye.